Please have in mind that Zoom is unfortunately limited to 300 people. So in case you cannot enter the Zoom channel, Facebook live stream is provided on the Facebook channel of Metamorphosis Foundation. Without any further ado, I would like to invite Mr. Julian Vassallo, the Deputy Head of the EU Delegation in North Macedonia, to commence with his introduction speech. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Minister Shaqiri, organizers, fellow participants. It's a great pleasure to be part of this forum, which has a long tradition of debating digital benefits and challenges. In this case, of an issue of central importance to all of us, our democracies. Digital technologies have undoubtedly been able to advance human rights and democratization. They can make public participation easier. They can increase government's accountability. They can ease access to information and help economic and social inclusion. And they can provide access to quality public services. But on the other side, our constantly changing digital environment requires a response to many other challenges. Targeted disinformation and hate speech used on social media often violate privacy and human rights. New technologies can be misused for control and repression. Data and algorithms can be used to discriminate individuals or groups, reinforcing prejudices. And privacy, as some have already noted, is no longer a social norm. The EU leads the transition to a new digital world, trying to maximize benefits while countering the challenges. How can digital opportunities be seized to promote democracy, good governance, and social inclusion? The EU Human Rights Action Plan offers some guidelines on this. International standards on human rights and democracy need to be implemented in the digital environment, building on broad consultations with platform providers and civil society. There should be protection of the individual's right to privacy and data, and there needs to be better protection of children in online space. There should be efforts to reap the benefits of new technologies for civil society, including online education and distance learning, and with a particular focus on mitigating risks for human rights defenders. Eventually, the plan promotes the accessibility of technologies for everybody, including persons with disabilities, already at the design stage of new technologies covering all sectors, including education. Speaking of challenges, the most obvious one is disinformation. During the pandemic, it has become even clearer that discrimination targets citizens, polarizes societies, challenges democratic values, and even threatens lives and public safety through misleading health advice. Disinformation undermines one of the most important aspects of our society, its capacity to develop in a dynamic and creative manner based on pluralism of ideas, vigorous debate, and testing of arguments. This is the reason why the European Union is addressing so seriously the issue of disinformation. Such an effort was the EU Western Balkans Media Literacy Conference held in Skopje this September. The message was that we need to keep working together to keep closing the space for disinformation. Fact checkers, media, and citizens in the region have a crucial role to play. The EU helps in raising awareness and invests in education. However, we cannot do this alone. Dealing with disinformation requires a whole of government approach that facilitates whole of society participation. Going back to the practical benefits of digitalization, let us recall that digitalization is an important part of the EU's economic and investment plan for the Western Balkans. The goal of this ambitious plan is to make the region a more attractive investment area. Digital transformation is one of the key areas for future investments, along with clean energy, sustainable transport, and environment.
Digitalization supports opportunities in all segments of society. E-government, e-procurement, e-health services, digitalization of the judiciary. This makes services not only faster and more easily accessible to citizens and businesses, it also makes public authorities more transparent and accountable. But let's take a look at the situation in the area of digitalization here in North Macedonia. A long-term information and communication technology strategy has been prepared, but its formal adoption is delayed. And this strategy also covers development of digital skills and improving digital literacy. The National e-Portal for Services is being upgraded with more than 130 services, but more efforts and improved coordination between institutions is needed to digitalize the public administration. With regard to e-commerce, the National Bank reported a 5-fold increase in internet transactions by citizens in 2020 compared to 2019. Yet the progress of e-commerce is moving at too slow a pace. More should be done to unlock the potential of the digital transformation of this country. While citizens are benefiting from the regional roaming-free zone since 1st July of this year, implementation of the National Broadband Operational Plan slowed down, and deployment of broadband infrastructure is needed to decrease the rural-urban divide and to bring economic benefits to the country. Additional efforts are also needed for implementation of the National Cybersecurity Strategy, which remains fragmented among various stakeholders. Finally, as part of its legal obligation, the media regulator remained proactive in the promotion of media literacy and in warning against hate speech, unprofessional reporting, pressure on journalists, together with professional media associations. The fight against disinformation and activities related to media literacy are mostly carried out by civil society, but I'd like to acknowledge the support from the authorities for inclusion of media literacy in schools, for their partnership with civil society organizations, and for their efforts to promote active transparency. Since this fight, as I mentioned before, requires more action and institutional cooperation on the side of the authorities among all stakeholders. I'm sure that these and other issues will be at the center of this forum for the next 4 days. I hope that the participants from civil society, academia, institutions, media, businesses will come up with more ideas on how to make the most of the digital opportunities while tackling the challenges more successfully for the greater benefit and protection of our society. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Vassallo. Next, we have Mr. Erik Janowsky, USAID North Macedonia country representative. Thank you. Good afternoon, Minister Shaqiri, colleagues, friends. I'm pleased to be with you here today at the start of the 17th International e-Society Conference and the Open Data Hackathon. In today's challenging digital age, it is important to support ideas that can accelerate and bring transformation and reforms to the public sector that in turn lead to better governance at all levels while engaging citizens and disseminating factual information based on open data. As the hackathon focuses on open public sector data, I want to highlight that open and transparent public institutions are crucial for a functioning democracy. With open institutions, citizens are informed in real time when policies are put in place and implemented, and therefore citizens can hold the institutions accountable for those policies. Citizens can also navigate their interactions with the public sector better with open data, and that improves civic engagement. So we need new, innovative solutions to bring open data closer to citizens. Additionally, open institutions build better relationships and trust among citizens, civil society, and local businesses, allowing all stakeholders to work together for their common interest. We at USAID and the broader US Embassy work in partnership with others to support many initiatives in North Macedonia that promote good governance
and the release of open data by public institutions. Through these activities, we support public sector innovation, encourage the use of open data in the public sector, and strengthen collaboration between institutions and the business sector, especially with young entrepreneurs, and improve public service delivery. Through USAID Civic Engagement Project, we partner with Metamorphosis Foundation to improve government transparency through the active engagement of citizens. Together with the Ministry of Information Society and Administration, we have facilitated the release of more than 130 data sets from both central government institutions and municipalities. These efforts expanded the use of open data, which is a priority under the Open Data Strategy and Action Plan of the government. I am pleased that the Open Data Hackathon is recognized as a great opportunity for young IT enthusiasts to develop creative and new solutions by using open public sector data. In the long run, your creativity and innovations will help improve public services for all citizens. And I'm confident that the Open Data Hackathon will bring new opportunities for participants to lead efforts to form new partnerships on innovative development projects and for learning from each other. And I look forward to learning the results of this competition. Thank you. Thank you very much, Mr. Janowsky. As you highlighted in your speech, today is also the official opening of the Hackathon for Open Data that Metamorphosis is organizing within the Civic Engagement Project of USAID North Macedonia. And it's going to be running in the following 4 days. So stay tuned, everyone. On the 4th day, we're going to hopefully have a winner. Next, we have the Minister, Jeton Shaqiri, from the Ministry of Information Society and Administration. Благодаря. Почитувани присутни, почитуван заменик шеф на делегацијата господин Julian Vassallo, почитуван господин Ерик Janowsky, представник на USAID во нашата земја, почитувана госпоđа Kristina Mand, виш експерт за демократија на Академијата за e-владење Естонија, почитуван господин Jashari, дами и господа. Ми представува огромна чест и задоволство што денес сум овде и што сум дел од овој диалог за една многу важна тема. И тоа тема е темата за демократија во дигиталната ера. Како министер за информатичко општество и администрација, но уште поважно како застапник за поинклузивно дигитално општество, секојдневно се соочуваме со предизвикот на балансирање помеѓу безбедноста и човековите права. На почетокот треба да го разбереме контекстот на дигиталната ера. Технологијата има потенцијал да ја подобри демократијата. За истата да биде поефикасна, поотворена, подготвена, потранспарентна, но исто така и подостапна. За граѓаните, за бизнисите, за сите нас. Технолошкиот напредок е особено во областа на ИКТ го менува начинот на кој бараме информации. Исто така комуницираме, продолжуваме да учиме, работиме и да уживаме во забавените содржини. Од друга страна, со технологијата можеме потенцијално да се манипулира и на тој начин истата да се злоупотреби. Ние како влада мора да се грижиме за безбедноста на луѓето во сајбер просторот и да воведеме нови заштитни и безбедни мерки не само за владините системи, туку и за целата инфраструктура која е од суштинско значење за благосостојба на граѓаните. Додека критичната инфраструктура е во доминантна собственост на приватниот сектор, со оглед на тоа што нашиот свет се повеќе меѓусебно се поврзува, владата мора да го води и да го заштити активностите кои се поврзани со ова. Затоа во моментов со нашите партнери од USAID работиме на
програма дизајнирана да ја подобри подготвеноста за сајбер безбедност на критичната инфраструктура и клучните ресурси на Република Северна Македонија. Анонимноста, што ја овозможува интернетот и овозможува на корисниците слободно да го изразат своето мислење и верување. Сепак, често гледаме злонамерни корисници кои шират нелегални пропаганди, навредливи содржини, сајбер критики, виртуелни дискриминација и други форми на виртуелна злоупотреба. Ова представува обврска за владите да действуваат соодветно. Во тој процес ние сме многу свесни за компромисот помеѓу националната безбедност и правото на приватност и заштита на личните податоци. Да се запрашаме, каде треба да се повлече линијата? Кога треба да се даде приоритет на безбедноста и одбраната во однос на заштита на податоците и приватноста? Од друга страна пак, сметам дека слободата на изразување, слободата на медиумите и заштита на медиумското плурализам и правото на информирање се најзначените за демократијата. Влијанието на онлайн медиумите се зголемува со продорот и развојот на дигитализација, но нивното правилно регулирање е многу потешко толку со традиционалните медиуми. Спречувањето на ширење на лажни вести е една од областите каде што е потребна поголема вклученост на засегнатите страни, бидејќи последиците може да бидат фатални. Критичкото размислување и медиумската писменост е најважните алатки кои можеме да ги користиме во борбата против манипулацијата со информациите, лажните вести, лажното известување, дезинформациите, пропагандата, но исто така и за измамата. Сепак, регулативата и стратегијата не се доволни. Промената доаѓа од внатре. Во тој процес треба да се едуцираме. Раководството што ќе актуализира ова промена, јавната администрација, како даватели на дигитални услуги, но исто така и сите корисници. Граѓанскиот сектор акумулира огромна креативна енергија, која треба да се канализира од страна на јавниот сектор со цел да се подобри и негува културата на вклученост и почит во процесот на креирање политики, донесување закони и одлуки. Министерството за информатичко општество и администрација координира иницијативата Отворено владино партнерство, потврдувајќи ја нашата заложба за континуирано подобрување на работата на владата врз основа на отворени, транспарентни, безбедни и ефикасни владини институции кои комуницираат и соработуваат со граѓаните. Континуирано го охрабуваме објавувањето и користењето на отворените податоци, чија што крајна цел е зголемување на транспарентноста и отчетноста на државните институции. Проблемите кои што се создадени од технологијата тешко дека некогаш може да се решават со користење на повеќе технологии за нивното решавање. Напредната технологија понекогаш може да биде корисна, сепак основните проблеми се политичките, економските и длабоко вкроните во човековата природа. Додека ги штитиме граѓаните од ризиците на интернет кои што постојано се зголемуваат и менуваат, мора да посветиме посебно внимание на фактот што интернетот треба да биде бесплатен, неутрален и достапен за сите. Ви благодарам уште еднаш на сите за вниманието. Thank you very much, Mr. Shaqiri. Live from Estonia, we have the senior expert on e-democracy from e-Governance Academy, our partner, Kristina Mand, who is going to talk via Zoom. So if we can please put on the Zoom channel. Hello, just let me know how you can hear me. Hi, Kristina, we hear you perfectly. Excellent. Well, greetings from a snowy Tallinn. The snow came down, and as it happened with digital solutions 2 years ago when COVID hit, it came as a surprise to everybody, although we should know that it was to come. But indeed, thank you very much for your excellent presentations. And I probably will repeat a few things that were said already to
to stress the importance of democracy and digital engagement. And perhaps the first thing that I like to begin with is to say that the most important thing for us is to understand that our digital solutions should serve democracy, not the and make sure that the way we run our states, the way we run our countries and our societies are democratic, because we shouldn't take democracy for granted. Even in the most democratic countries in the world, as we know, sometimes it can be jeopardized. And at the same time, there are many non-democratic countries which are very good with using digital solutions, but that's not necessarily for the public benefit of the society or for the good of the people. So the digital engagement very much depends on the political and democratic culture that the country has. What we would like it to do is not just to support the representative democracy, but most importantly, support the deliberative or engaging democracy, where people and organizations and businesses can actually follow and be informed about and be engaged in, and to initiate decisions and services and solutions and initiatives that affect their lives, so that they can be fully integrated in the society as members of that society, not as recipients of policies or recipients of services, but as engaging members of the producers as well as users of these solutions. So the key words of good governance and public policy making and advocacy and engagement and citizen activism and human rights are all those key words that we should keep in mind when we talk about democracy and digital engagement. And the reason why we have to stress that is that, as was already mentioned by the minister in the previous talk, is that transparency, accountability, and being engaged is also a method to increase trust. And with trust, the interaction between the state and the folks, between the citizens and the organizations, between the businesses and the media, and so on, is actually bringing forward a much more productive society, because that is exactly what technology is doing. It helps us to be more productive. It helps us to be more efficient. And what's the main difference between a democratic society using technology and a non-democratic society using a technology is the question of freedom. There can be fantastic technological solutions for services, but if people are not free in a non-democratic state, then without that freedom, that productiveness can never be put at the service of the whole society. So the key words of democracy and digital engagement are also the trust they bring about and the freedom that allows people to give the best, the maximum they have for the benefit of the country or the society where they live in. The third point that I wanted to make is that let's never treat digital as a separate thing or as a silo. Digital is horizontal. It should be part of every policy, every service, every decision. It's like a question of human rights. You can't have human rights here and our foreign policy here, or digital here and our sports policy or agricultural policy here. No, human rights as well as digital are horizontal things. So every time we think about a new policy, every time we initiate a new service, every time we want to launch a new solution, a new social method, or a new health thing, we should immediately think, okay, how does it work digitally? It's not a separate thing, it's an integrated thing. And the reason why that is so important is my fifth point, that while we are doing all that fantastic digital development, we should think if we are not leaving anybody behind, that we are not creating more or new digitally vulnerable groups.
digitally vulnerable groups can be folks whose access is limited because they don't have internet, or it can be people who could be socially disadvantaged, so they don't simply have tools to use all those beautiful services and policies that we are creating, or that they are disabled in some way that doesn't allow them to access digital solutions. So one of the key things of modern society is not only to be engaging, but also to keep monitoring that we are not leaving behind people who have every right to be involved and engaged and whose opinions should be considered. Which leads me to the point of digital cooperation. Indeed, the online solutions offer fantastic ways to cooperate together, and not just for the, for the state and for the civil society organizations, but also for the organizations between themselves, for the organizations and businesses, for the organizations and individual people. People might not want to become members of the civil society organizations, but through social media, they can be informed, they can be engaged, they can be mobilized. And these are all fantastic ways that the CSOs can use to gather or use their channels that they have, the democratic channels that they have, to engage people. They can be watchdogs, they can protest, they can be evidence-based organizations, they can be knowledge-based organizations, they can, like I already said, they could protest, but that's the role of the civil society organizations in the process. And what is really key for us that we do in the e-governance academy as well is not only do we talk about really democracy, but what we talk more and more about is an e-society. And the E could be both electronic, but it could also be engaging and empowered society. And in that society, the citizens are still the owners of the data, and they should understand how the digital works. So if we want to make sure that our society really is digitally engaging, and it is built on trust, and the trust doesn't come only that I can trust what you say, but the trust can also come from the fact that there is a new service and everybody, or at least most of the people, can access that service. They're not excluded. It also needs the skills. It needs so that people can have not only digital skills, but also skills to be deliberative, skills to be engaged, skills to express opinion. It also needs their abilities, their physical and financial mental resources to manage with digital explosion and digital solutions. The motivation to do that, and that's again is the question of trust and question of freedom. Okay, are we motivated to give our opinion? Do I trust that when I express my opinion about a service or a policy, it's actually being considered? And when I say considered, I don't mean that it has to be accepted without a question. No, not at all. Because engagement doesn't mean that everybody's opinions have to be considered, or that we are finding a solution that makes everybody happy. That's not the point of engagement. The point of engagement is that every possible consideration or opinion has been considered, and based on those opinions, the best solutions are created. Might not be my opinion, might not be yours, but the fact that they are considered and I'm given feedback is already motivating for a citizen to be engaged in a modern policy making or service creation or initiating my own solutions. So in addition to abilities, motivation, skills, and knowledge, we also need the opportunities. And this can be a very sort of technological question, how we do that and what kind of things we open. And my last point is that all those fantastic developments, the way that we nowadays govern our countries. Also, digital brings moral and ethical challenges, what we nowadays define as digital responsibility, whether the norms of the state are supporting the businesses who actually come up with digital solutions to make sure that human rights are honored, that digitally vulnerable groups are not created, and that the country is really using the digital solutions for the benefit of
the democracy and for the benefit of the society as a whole. And of course, the last point is that the specific artifacts and services that we are creating with digital solutions are actually in line with the human rights, with the code of ethics, and the way that that we want this world to be. So this is sort of my points in a nutshell about how we should approach nowadays democracy and digital engagement, how we develop digital, and how we actually create that digital change. Thank you. Thank you very much, Kristina. And thank you for giving us the new slogan of e-Society, Empowered and Engaged Society. Last, to wrap up the introduction speeches, we have the Executive Director of Metamorphosis Foundation, Mr. Bardhyl Jashari. Is the translation working, or should I speak in English, or I can do whatever? I think it's working. It's working. Okay, we'll start in Macedonian, and if there is a problem, I can change. So the bad part of speaking last is that, and usually when we organize events, my colleagues put me last in the agenda, so I have to repeat myself because most of the points that I wanted to give were already said. But nonetheless, добър ден, мирнита, почитуван министре Shaqiri, почитуван господин Vassallo, почитуван господин Janowsky, почитувана госпожа Ман, која се надам не следи се уште онлайн. И од моје име ви посакувам добре дојде на 17-та поред конференција и општество, која секоја година во ова време Фондацијата Metamorphosis ја организира и секогаш се обидуваме да одбереме некоја тема која е приоритетна во тој момент, и оваа година е малку поинаку, бидејќи кога разговаравме со колегите не можевме да определиме тема која на некој начин ќе биде приоритетна и дека на некој начин ќе одбележи конференцијата. Дали тоа е транспарентноста, отчетноста, употребата на отворените податоци, дали е тоа дигиталната писменост, дали се тоа можеби отворените податоци и хакатонот само, или дезинформациите. Имаше многу работи, или вештачката интелигенција, имаше многу работи, многу теми за кои сакавме да збориме, и затоа на некој начин еве се одлучивме овој пат да направиме настан кој што ќе ги опфати сите теми, кои што ќе даде можност сите ние заедно да придонесуваме со нашите дискусии, со нашите идеи, за да на некој начин ги унапредиме сите и политики, и проекти, и активности во оваа област. Една работа се сложивме со нашите колеги дека дигиталната трансформација не само што е започната, трае и ќе биде постојан процес, бидејќи динамиката на развојот на дигиталните технологии е многу брза и секој ден имаме нови технологии кои барат нов начин на размислување, нов начин на делување, нов начин на работа. И не може, како што веќе претходните говорници рекоа, дека не може да се третира дигитализацијата сама по себе и да се анализираат предизвиците и со кои се соочуваме само од аспект на технологијата, ниту само од аспект на човекови права или само од добро владење, туку треба еден холистички пристап, или како што рече госпоѓа Манд, хоризонтална интегрален пристап, кои ќе ги третират сите предизвици што ги носат новите технологии и нивната промена. Една друга работа исто така што кога зборевме со колегите од Metamorphosis, на некој начин исплива на површина, е дека ние многу често збориме и се зборува и во рамките на проектите што Metamorphosis ги реализира со поддршка на Европска унија и ЦЕДА или со поддршка на USAID civic engagement проектот, збориме за трансформација на општеството, дигитализација на сервисите, дигитализација на разните области на нашите животи, меѓутоа многу ретко или речиси никогаш не збориме за дигиталната трансформација на демократијата. Бидејќи со дигитализацијата на сите области, новите алатки, па нови мрежи и така натака, се менува и начинот на кој што се практикува демократијата, и мислам дека е многу важно да се збори за тоа, и токму затоа оваа година
конференцијата се вика демократијата во дигиталната ера, бидејќи, како што реков, начинот на кој што се практикува актерите во демократскиот систем, таков како што ние го знаеме, каде што вако ја користиме дефиницијата на Абрахам Линколн, демократијата е управување од луѓето за луѓето. Сега, каде и репрезентативната демократија, каде се тука, например, социјалните мрежи, нивното влијание, како се уредуваат односите меѓу сите актери во едно демократско општество. И така што, како што се дигитализира општеството, ние на почетокот, да речеме, ја би рекол 90-тите години, имавме многу надежи дека дигиталните технологии ќе засила демократијата, дека по самата природа на дигиталните технологии, а посебно интернетот, дека таа технологија на некој начин ќе донесе повеќе слобода, дека ќе ја шири демократијата низ светот и дека ќе се подобри, ќе се збогати животот на луѓето. За да потоа влеземе у некоја фаза во која што мислам дека се уште сме на дистописки сценарија, каде што и технофобија се појави, каде што дигиталните технологии ги представуваме како голем ризик и закана која може да ги подкопува демократските општества и да ги нарушат човековите права. И вистина е дека дигиталната трансформација, особено употребата на вештачката интелигенција, алгоритмите, представува нов ризик за демократијата, но и посебно за основните права поврзани со приватноста и безбедноста, слободата и недискриминацијата, бидејќи тие се загрозени посебно со масовното собирање и употреба на личните податоци за рекламирање, комуникација и автоматско одлучување. Меѓутоа, од друга страна, сепак, дигиталната трансформација обезбедува многу моćни алатки за градење подобра и посилна демократија. Предуслов е таа трансформација да биде водена од адекватни вредности и цели кои ги имаме сите ние, посебно во невладиниот сектор, меѓутоа и нашите демократски држави на некој начин се базирани на тие основни вредностни и основни права. И само на тој начин ние може да збориме за подобрување на јавни услуги, подобрување на здравствената заштита, образованието, само ако таа трансформација во фокусот го има човекот и човековите права. Така што искористувањето на потенцијалот на дигиталната трансформација како сила за, да речеме, демократско добро, бара стратешки пристап, бара визија и бара соработка помеѓу сите чинители во општеството. Тоа е заедничка задача на сите нас, на невладиниот сектор, на државните институции, на владините институции, на медиумите, на академската заедница и сите други кои можат на било кој начин да придонесуваат во овој процес. Не треба да се заборават и бизнисите кои имаат многу важна улога. Треба да работиме заедно за да воспоставиме регулаторни рамки, да се донесат политики и мерки кои ќе обезбедат транспарентност во користењето на дигиталните технологии и одговорност за одлуките водени од системите за вештачка интелигенција и дека примената на дигиталната технологија ќе има пристап кој, повторувам уште еднаш, кој го има во фокусот човекот, луѓето и човековите права. Ние во Метаморфозис веруваме во дигиталната трансформација, веруваме во демократскиот потенцијал што го носат дигиталните технологии и преку нашите проекти и во партнерство и соработка со нашите пријатели и донатори и други партнерски организации, тоа се обидуваме цело време да го промовираме, но ќе повторам дека тоа треба сите ние заедно да го направиме за да го добиеме најдоброто од таа дигиталната трансформација и знам дека на изгледа тешко, меѓутоа мислам дека е возможно и дека ќе успееме сите заедно тоа да го постигнеме. Благодарам. Thank you very much, Mr. Jashari. Now I would like you all to take a seat in the audience and to hopefully follow the conference.